Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare,
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, That's not a Rama. funny joke. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Gauri Sundar Prabhu. Hare Krishna. Okay, Guru Maharaj is here. Welcome, Guru Maharaj. So we're happy to have your association today, and we pass it on to you. Om
Om Agyanatimarandasya Gananjana Salakaya Chakshmanatam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manopistam Stapatam Yena Bhutale Soyam Rupa Kadamayam Didanti Samvedantikam Vandeham Shri Guru Shri Yatapata Kamalam Shri Guru Vaishnavam Shyam Shri Rupam Sakrajatam Sakana Raghunatam Vitam Tam Shijivam Sadvaitam Sadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Bedam Sivangana Lalita Shri Vishavitam Sja Hey Krishna Karana Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopisha Gopikanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchan Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sitadevi Pranamani Hari Priya Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhi Vichapatitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Chota Bada Bhakti Gana Vandanam. I hereby place my head at the feet of all Vaishnavas, whether neophyte or whether advanced. Я ложу свою голову. Я склоняю свою голову к стопам всех вайшнавов, будучи это начинающий неофит, либо продвинутый преданный. Sundar Prabhu, just Yes. give me a minute. Yes. I'll have to. You're going to fix... All right, thank you. Okay, dear devotees, we will read from Guru Maharaj diary, struggling sadhaka notes, while Guru Maharaj making right connection with. So let us read, and somebody can translate, right? Я могу переводить. А какая страница? Okay, page number 20, Struggling Sadhaka's Notes, and the article is called Srila Radhunath Das Goswami. Нашла. Okay. Radhunath Das Goswami would not consciously try to reduce his eating and sleeping. He automatically did this because of his deep absorption in chanting of the holy name. Рагунатха Даса Госвами специально не пытался как-то уменьшать количество пищи или сна. Он автоматически делал это, потому что из-за его глубокого поглощения повторением святых имен и его памятованием о лилах Кришны. And his remembrance of Krishna's Leelas. I simply pray that one day I may have some taste for chanting and everything else will happen naturally. Я просто молюсь о том, что однажды у меня будет такой же вкус к повторению, и все остальное случится естественным образом. Srila Srinivasa Acharya writes in the Shishi Sad Goswami Ashtaka, verse 6. Шрила Шриниваса Ачарья пишет Шри Шад Госвами Аштаке, 6 стих. Санкья Пурва Канамагана Натипхих Калавасани Критау Nidrahara Vihara Kadi Vijitau Chaityanta Dinau Chayau Radha Krishna Gunasmriter Madhurima Nandena Samohitau Vanderupa Sanatana Raguyugo Shri Jiva Gopalaka. I offer my respectful obeisance unto the Gaura six. Sundar Prabhu, Guru Maharaj is back. Thank you. Guru Maharaj, we pass it on to you. Hari Bol. So
Some of us may have heard, or some of us may not have heard, about a very senior Vaishnav who gave up his sannyas principles. Может быть, кто-то из вас слышал, может быть, нет, о том, что очень старший саньяси в Искон, он оставил свои саньяса-принципы. So I did want to talk a little bit about the principle of lust. Я уже говорил недавно о принципе вожделения. So the Bhagavad Gita explains very nicely. Chapter 3, text 36. И Бхагавад-гита объясняет этот принцип очень прекрасно. Это 3 глава, 46 текст. 36. So Arjuna asks, O descendant of Vrishni, Арджуна спросил, потомок Вришни, by what is one impelled to sinful acts, какая сила заставляет человека совершать грехи даже против его воли, even unwillingly, as if engaged by force? даже против его воли, как будто насильно, как будто с принуждением. So this lust is there in every living entity, every conditioned soul. Это вожделение присутствует в каждом живом существе, в каждой обусловленной душе. Yeah. In the Srimad Bhagavatam, Canto 3, chapter 31, В Шримад Бхагаватам 31 главе. chapter 31, of all living entities begotten by Lord Brahma, Все живые существа, порожденные Господом Брамой, namely men, animals, and demigods, в частности, животные, люди и полубоги. none of them are only the sage, Narayana, is immune from the attraction of lust. Только мудрец Нараяна, он защищен от влияния вожделения. So this lust is extremely powerful. Это вожделение, оно чрезвычайно могущественное. And Arjuna asks, it's like one is impelled, forced to sinful acts, even unwillingly, as if engaged by force. И Арджуна спросил здесь, то есть эта сила, она действует даже против моей воли и принуждает меня. So I can give you an example. Let's say you have dysentery, which means severe diarrhea. Ну, я дам вам пример. Например, у вас вдруг возникла дизентерия или такое крайняя форма поноса. Yeah, sometimes when devotees go to India, they get dysentery. Иногда преданные едут в Индию, и они заболевают дизентерией. And I remember the first time I went to India, I got dysentery. И когда первый раз я тоже, я помню, отправился в Индию, я тоже заболел этой болезнью. So if you can imagine, you have acute
diarrhea or dysentery, you're not able to hold that substance, the stool. You can't keep it in the body. И когда у вас такая форма, можете себе представить, дизентерии или поноса, то вы не можете удерживать в себе внутри эти испражнения, которые выходят из тела. Yeah, it's like an uncontrollable force. Это как неконтролируемая сила. So we should see lust also like this. И мы тоже можем видеть вожделение примерно как это в этой аналогии. But when you become the devotee, just to become a devotee, it means you're not so much affected by lust. Но становясь преданными, просто став преданными, это уже говорит о том, что вы не сильно не подвержены этому чувству. So as devotees, we don't experience so much that severe lust. Поэтому, как преданные, мы, может быть, не испытываем такой острый, такая форму, такую серьезную форму вожделения. Because to be a devotee, you have to be more in the mode of goodness. Так как, находясь, будучи преданными, мы расположены в формате гуны благости. But there are human beings who are non-devotees who experience this lust. Но тот, кто не является преданными, они чрезвычайно обеспокоены этим вожделением. And it's like it's like an uncontrollable force. И это как неконтролируемая сила. So, text 37. Дальше 37-й текст Бхагавад-гиты. So Arjuna is asked, where is this lust? Арджуна спрашивает, откуда это вожделение происходит. The Supreme Personality of Godhead said, Верховный Господь сказал, it is lust only, Arjuna, which is born of contact with the material mode of passion. у Арджуна эта сила не что иное, как вожделение, которое возникает под влиянием гуны страсти. And later transformed into wrath. Wrath means anger. И затем превращается в гнев, which is the all-devouring sinful enemy of this world. И это вожделение всепожирающий греховный враг всех существ в этом мире. So when you become affected by lust, you lose your intelligence. И таким образом, когда вожделение побеждает, то мы теряем свой разум. Yeah, you're not able to discriminate. И в этот момент мы не можем различать вещи. And then Lord Krishna, he gives three examples. И затем Господь Кришна дает 3 примера. This is text 38. As fire is covered by smoke. И в 38 тексте Кришна говорит, как огонь покрыт дымом, As a mirror is covered by dust. как зеркало покрыто пылью, Or as the embryo is covered by the womb. и как зародыш покрыт чревом. The living entity is similarly covered by different degrees of this lust. Живые существа, каждая в разной степени покрыта вожделением. So there's different degrees. As I explained, non-devotees will be more affected by lust. И это различные степени покрытия, и, как я говорил, что непреданные, они будут еще сильнее
подвержены вожделению? Because they're more influenced by the mode of passion and ignorance. Так как они больше находятся под влиянием гунной страсти и невежества. But devotees, they're more in the mode of goodness. Но преданные они расположены больше в гуне благости. So they don't experience this so much, this intense lust. Поэтому они не так сильно подвержены этому влиянию вожделения. Then text number 39. Дальше 39 текст. Thus the wise living entity's pure consciousness becomes covered by his eternal enemy. Итак, чистое сознание живого существа, изначально обладающего совершенным знанием, оказывается во власти In the form of lust, его вечного врага вожделения, which is never satisfied and which burns like a fire. который ненасытный, пылающий, подобно огню. Yeah. Duspalana, what is it? Dusparanena alena cha. It burns like a fire. Оно горит подобно огню. So there was one story which I can record, which I can now repeat. Есть одна история, которую я хочу сейчас рассказать. That the Emperor Akbar in India, he one time asked his Brahmin learned friend. Император Акбар однажды в Индии, он спросил своего ученого друга. Yeah, Akbar asked, when does a human being give up when is a human being not affected by lust? Он спросил, когда же живое существо, оно наконец оставляет это вожделение, уже не подвержено им. And his advisor, I've forgotten his name, he said, you never give up lust. И его советник, он сказал ему, что никогда вы не оставите вожделение. And Akbar said, well, but surely when you get old, when you're like 80 or 90, surely you would give up lust. Ну и тогда Акбар сказал, ну наверняка в 80-90 лет мы уже не будем подвержены этому чувству вожделения. And his advisor said, no, you don't give up the desire. The body may not be able to engage in lusty activities, but you don't give up the desire for lust. И его советник сказал, The desire for sex. Его советник сказал, что, может быть, телом вы не способны совершать эту деятельность сексуальную, но желание вы не сможете оставить. То есть это останется у вас в сознании. So Emperor Akbar, he wasn't convinced. И император Акбар, он не был убежден в этом доводе. So a few days later, this advisor, he said, I want you to come, King Akbar, with your daughter, princess, you come with me. И его советник сказал, через несколько дней мы можем пойти вместе, и возьмите, пожалуйста, свою молодую дочь со мной. And they went to a hospital. И они отправились в больницу. And there was a gentleman, he was just about to die. So he was very old. И там был один старый джентльмен, который уже был на пороге смерти. And the advisor, he said to Emperor Akbar, when we go in the room with your daughter, she's very beautiful, princess, just look
at what the man is looking at, the dying man. What does he look at? И его советник сказал Акбару: ну, теперь смотри, когда мы зайдем в комнату к этому человеку вместе с твоей дочерью, наблюдай внимательно за его глазами, куда он будет смотреть. And when they went before the dying man, he didn't look at King Emperor Akbar, but rather he was looking at the daughter. И в этот момент, когда они вошли, то этот умирающий человек, он вместо того, чтобы смотреть на императора, он смотрел на его дочь. Yeah, she was princess and also very beautiful. Она была принцессой, она была очень красивой. And then Emperor Akbar understood. И затем император Акбар, он все понял. And then, of course, within our Sastra, we have the example of Bilva Mongol. И, конечно, у нас в Шастре есть этот пример известный Билва Монгола. And we also have the example of Chota Haridas, И также есть пример Чота Харидаса, who became attracted towards a lady. кто был привлечен одной женщиной. But this was a pastime of Lord Chaitanya. Ну, конечно же, это была лила Господа Читания, его игра. Chota Haridas, it wasn't by Mahamaya, it was by Yogamaya. А Чота Харидас, он не был подвержен Махамае, он был под влиянием йоги. He showed the symptoms of someone who was attracted towards a young lady. Но он проявил симптомы, тот, кто был привлечен молодой женщиной. Because Chota Haridas, according to Gauragana Sarup, is an eternal associate of Radharani in Vrindavan. Так как Чота Харидас в соответствии с Гурагана Сварупой является вечным спутником. His name is Hari Kanti Manjari. Его имя в духовном мире Хари Канти Манджари. So, thus, the wise living entity's pure consciousness becomes covered by his eternal enemy. Итак, чистое сознание живого существа, изначально обладающего совершенным сознанием, оказывается во власти его вечного врага. In the form of lust. В форме вожделения. Which is never satisfied and which burns like a fire. Который ненасытен и пылающий подобно огню. Text number 40. 40-й текст дальше. The senses, the mind, and the intelligence are the sitting place of this lust. А плодом вожделения является чувство, разум и ум. Through them, lust covers the real knowledge of the living entity. С их помощью вожделение покрывает истинное знание живого существа. And bewilders him. Повергает его в иллюзию. So this is why even someone who's very famous may sacrifice their prestige and engage in illicit activities. Поэтому даже какие-то известные личности, они под влиянием этого чувства могут пожертвовать своим престижем и попасть под влияние. For example, previously the President of America, some 20 years ago, was exposed for having illicit relationship with one of his secretaries. Как, например, в Америке один из президентов лет 20 назад это было, он был зафиксирован в том, что он имел незаконные взаимоотношения со своей секретаршей, ассистенткой. So text 41. 41 текст. Therefore, O Arjuna, best of the Bharatas, in the very beginning curb this great symbol of sin or lust. Поэтому, о лучший из Бхарат, прежде всего, подчини себе чувства и вырви главный корень греха, вожделения. By regulating the senses. Регулируя свои чувства.
and slay this destroyer of knowledge and self-realization. И срази этого врага знания и духовного совершенствования. So regulating the senses, it means vanashrama dharma. И регулировать чувства, это значит, обозначает варнашрама дharma. And within the vanashrama dharma, there's grihastha ashram. В системе варнашрама существует этот грихастха ашрам. So under religious principles, one is allowed to have sex. И один из религиозных принципов позволяет человеку иметь регулируемый секс. And then text 42. Дальше мы читаем 42-й текст. The working senses are superior to dull matter. Органы чувств выше неодушевленной материи. Mind is higher than the senses. Ум выше, чем чувства. The intelligence is still higher than the mind. И разум еще выше, чем ум. And he, the soul, is even higher than the intelligence. И над разумом стоит она, душа. So the working senses, it means the eyes by which you see, the tongue by which you taste. И рабочие чувства – это глаза, которые мы видим, или язык, которым мы чувствуем вкус. So the tongue, which you taste, is superior to the actual food. И язык, он выше, это орган чувств, чем просто пища. And the mind is higher than the senses. А ум еще выше, чем чувства. So the mind is sometimes called the king of the senses. И ум иногда называется царем всех чувств. It's also called the inner sense. И иногда это называется внутреннее чувство. But higher than the mind is the intelligence. Но еще выше ума является разум. And then, of course, superior to rasami is the soul. Ну и выше разума стоит душа. So this lust is the all-devouring sinful enemy of spiritual life. И это вожделение является всепожирающим врагом живого существа. But you can't give it up. И мы не можем его просто так оставить. You simply transfer it from sense objects to Krishna. И что мы можем сделать, это просто перенести влияние вожделения с объектов чувств на Кришну. So instead of trying to enjoy your own senses, you want to satisfy Radha and Krishna's senses. Вместо того, чтобы наслаждать наши собственные чувства, мы пытаемся удовлетворить чувства Рады и Кришны. But the lust is still there, but it's directed towards a different target. Вожделение все еще там, но оно перенаправлено на другую цель. It's directed towards Vrindavan, cowherd boys, Radha and Krishna, Lord Chaitanya. И это перенаправлено на Вриндаван, на пастушков, на Раду и Кришну, на Господа Чайтанью. But you can't actually give it up. Но на самом деле вы не можете этого оставить. That would be the impersonalists or the Mayavadis. They try to destroy their personality. И это, то есть так делают майявади или имперсоналисты, которые пытаются разрушить саму личность. So we have to transfer our attachment to Krishna and his associates. Поэтому мы должны перенести наши привязанности, наши к Кришне и его спутникам. So ruchi means you have taste to please Radha and Krishna and Vrindavan associates.
И ручи обозначает, что мы имеем вкус к тому, чтобы удовлетворять Раду и Кришну и их спутников. And when kus becomes more advanced, it becomes ashakti. И когда этот вкус, он прогрессирует, становится более продвинутым, то это превращается в асакти. So this is what we want, ashakti, great attachment to Krishna and his associates. Это то, что мы хотим обрести эту привязанность, этот вкус к Раде и Кришне, к их спутникам. And as it says in Bhagavad Gita, param drisvana vatante, by getting the higher taste, the lower taste will not be attractive. И это то, что говорится в Бхагавад-гите, парам дриштвани вартате, привлекаясь высшим вкусом, мы легко можем оставить низший. If you're thirsty and I give you a glass of muddy water or a glass of fresh mountain water, pure water, which one will you take? И если у вас жажда, то если я вам дам стакан мутной воды, либо чистая кристальная вода, горная вода, что вы выберете? When you get the higher taste, then the lower taste is not very tasteful. Поэтому, обретя высший вкус, то низший вкус, он не такой уже вкусный. So Krishna consciousness is the higher taste. И сознание Кришны, оно является высшим вкусом. And as we advance, that taste, kus, ruchi, increases. И по мере нашего продвижения этот вкус ручи, он увеличивается. And it becomes ashakti, И это превращается в более глубокий вкус асакти, which means great attachment. что является величайшей привязанностью. And then ashakti becomes the stage of bhav. И затем асакти созревает в стадию бхавы. But you can even go higher. The stage of bhav transforms into prem. И вы можете направляться дальше, подниматься. Бхава превращается в прему, в конце концов. Which is love of Krishna or one of his expansions. Что называется любовью к Кришне, либо к одной из его экспансий. And the prem matures. Prem remains, but also is mixed with sneha. И эта према, она созревает, и она смешивается со снехой. And sneha means the heart is flooded with tears and affection. И снеха обозначает это, когда сердце, оно затоплено слезами и привязанностью. So to have sneha, you have to have a spiritual body. И чтобы обрести снеху, вы должны иметь духовное тело. You can't experience sneha in this material body. Вы не можете почувствовать снеху в этом материальном теле. And then there is grita sneha and madhu sneha. И бывают разновидности грихита снеха и маду снеха. So grita sneha means affection, ghee-like affection. И грихита снеха обозначает подобное привязанность, привлеченность. And madhu sneha, madhu means honey-like affection. И маду снеха это подобно как меду, это обозначает мед. So honey-like affection is superior. И подобная меду привязанность, она еще она выше, чем предыдущая. Yeah, when you look at ghee and then you look at honey, they seem to be the same. Когда вы посмотрите на мед и на ги, то они смотрятся одинаково. And even you touch it with your fingers, it feels the same. Если вы дотронетесь пальцем, то вы почувствуете, консистенция одна и та же. But when you taste it, immediately you know the difference. Но когда вы попробуете, вы сразу понимаете разницу. So ghee-like affection is found in Radharani and her associates. И подобные привязанность вы можете найти в Радхарани и в ее Honey-like, honey. подобном меду.
Yeah, and ghee-like sneha is found in Chandravali and her associates. И подобная ги, привязанность, вы можете найти в Чандравали и в ее спутницах. And then as you make further spiritual advancement, prem and sneha remain, but there's a new emotion called man. И дальше, прогрессируя в развитии премы, возникает новая стадия, называется мана. That's like a loving quarrel. И это подобно любовным спорам, препирательствам. And that also has two divisions, Udatta man and Lalita man. И эта мана она делится еще на два подразделения: удата и лалита мана. And then as you advance more by associating with Nitya Siddha Vrindavan associates, И по мере продвижения дальше в общении с нитя-ситхами, вечными спутниками, жителями Вриндавана, you go to pranaya. и вы поднимаетесь до уровня праная. Now, all the other ones were also there. Prem, sneha, man, also there, but pranaya becomes more prominent. Но предыдущие стадии, они также сохраняются, как према, снеха и мана, но праная, она захватывает вас больше. And then pranaya transforms into rag, R-A-G-A. И затем праная, она трансформируется в рагу. And the mind becomes saturated with rag, very high love for Radha and Krishna. И ум, он наполняется этой рагой, он становится насыщенным этой рагой, которая очень высокий уровень чувств привлеченности к Радhe и Кришне. And to give you an example, you take a white cloth and you dip it in red dye. И я дам вам пример. Если мы возьмем белую одежду и окунем его и окрасим в красную краску. And then you pull it out, and then you put it in again, and then pull it out, and then you put it in again, and again, and again, and again. И вы погрузите это в красную краску, затем вытащите, потом снова погрузите, и так несколько раз, снова и снова. Then every atom of that white cloth becomes red. И каждый атом этой белой ткани станет красным. Stay Saraswati rag. One has rag, deep love for one's beloved. И эта стадия раги, она обозначает глубокую любовь к своему возлюбленному. Now you have to remember, you need a spiritual body for this, so you have to be in the spiritual world. И вы должны помнить, что для этих всех уровней нужно духовное тело, вы должны быть в духовном мире. But that means Vastu Siddhi. You've taken birth within the Lord's pastimes in the material world. Это то, что называется васу ситхи, это рождение в играх Кришны внутри материального мира. And then rag transforms into anurag, even more deeper rag. Затем эта рага, она трансформируется в анурагу, еще более глубокую рагу. So the cowherd boys, their love for Krishna is the beginning of rag, the beginning of anurag. И мальчики-пастушки, их любовь к Кришне, она находится на уровне начала анураги. That's Sakiras. Обозначает сакирасу. But Mother Yasoda, Vatsalya Ras, is even stronger, and that is the end of anurag. И мама Ешода, Ватсалия раса, ее анурага, она еще более сильнее, это более продвинутая стадия анураги. And then anurag transforms into Mahabhav. И в конце концов анурага трансформируется в Махабхаву. Sometimes it is said Bhav, then Mahabhav, but that Bhav is different to the Bhav before. That Bhav is different to the Bhav after Ashakti. И иногда говорят, что перед Махабхавой есть еще стадия Бхавы, и эта Бхава, она отлична от той Бхавы, которая приходит после Асакти.
And the young gopis are all on Mahabhav. И молодые гопи, они все находятся на стадии Махабхавы. So you cannot give up attachment. Вы не можете оставить свою привязанность Or lust for that attachment. или это вожделение, которое проявляется в этой привязанности. But you transfer it from material objects to spiritual objects. Мы просто трансформируем это вожделение, переносим его с материальных объектов на духовные объекты. So instead of being attached to money or opposite sex or position or power, you become attached to Krishna and his associates. Вместо того, чтобы быть привязанным к деньгам, противоположному полу, положению, либо власти, мы становимся привязанным к спутникам Кришны. Associates means Vrindavan associates. Спутники — это обозначают те, кто во Вриндаване спутники. But also it means Lord Chaitanya's associates in Navadvip. И также это указывает на спутников Господа Чайтаньи в Навадвипе. And because we are like beginners, for us it starts with attachment to Guru. И так как мы являемся начинающими, то для нас это начинается с привязанности к гуру. So that, of course, is Diksha Guru or Siksha Guru or Param Guru. И это обозначает Шикша Дикша либо Парам Гуру. But if Guru is prakat, which means he's manifest in front of you, it's easier to become attached to him than if he's aprakat or left his body. И прокат — это гуру, когда в прокате, это значит, он проявлен перед нами, то есть это гораздо легче, чем тот, который гуру в прокате, который ушел. So it's good to have superior is personal relationship with bona fide high-class guru. И это очень хорошо иметь персональные личностные отношения с авторитетным высшего класса гуру. And of course, with all this modern technology and Zoom, it's quite easy to have that. И, конечно же, благодаря современным технологиям Zoom это еще легче иметь эти взаимоотношения. So the present Diksha gurus in ISKCON В настоящее время настоящий Дикша-гуру в ISKCON and Siksha gurus и Шикша-гуру should, their job is to teach you, by example, how to become attached to their guru and Guru Parampara. И их служение — это показать нам, как нам нужно быть привязанным к их гуру и к гуру Парампаре. Yeah. So the present Diksha and Siksha gurus, they should try to influence you to become attached to Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta, Bhaktivinoda, Vishwanath, Rupan Raghunath. И присутствующие Диша-гуру, Шикша-гуру, они должны повлиять на нас, как мы должны быть привязаны к Прабхупаде, Бхактисиданте, Гурукшор, Вишванат и так далее. Now, going back to when I first started, Возвращаясь к тому, с чего мы начали, I mentioned senior sannyasi had fallen down. я упоминал одного старшего саньяси, который пал. So consequently, he decided to leave ISKCON. И в последовательности он решает оставить ISKCON. Because he didn't want to be criticized. Так как он не хотел быть раскритикованным. So there's two ways to see this. И здесь два пути, как мы можем увидеть этот инцидент. Now, this is very important. Это является очень важным для нас. When any devotee
has trouble in spiritual life, there's two ways to see it. И когда преданный обеспокоен в духовной жизни, два пути, два подхода, как увидеть это. There is relative consideration and absolute consideration. Есть сравнительное рассмотрение и абсолютное рассмотрение. So, of the two, absolute consideration is primary. И, конечно же, абсолютное рассмотрение, оно является первоочередным. Anyone who chants the Lord's holy name is delivered. Любой, кто воспевает святые имена Господа, они освобожденные души. Example, Ajamil, Пример у нас Аджамила. or the Muslim who is being bored to death by the tusks of a wild pig. Или мусульманин, который был посажен на клыки дикого кабана. And he said, Haram, which in their language, Urdu, whatever, means untouchable. Он произнес «Хей Рам», что на их языке урду или каких-то других обозначает неприкасаемый. Now, Prabhupada writes in the purport, you may want to read it, Anchal Leela, chapter 3, CC. И Прабхупада пишет в комментарии, вы можете прочитать в Антилиле 3 главе читания Чаритамриты, This Muslim got liberated. что этот мусульманин, он получил освобождение. Ajamil got liberated Аджамила получил освобождение. because he had chanted the name Narayan. Как он воспевал святое имя Нараяны. He had been it's called karmafal. Karmafal means the fruit of your karma, sinful karma. И все его кармические плоды, карма пала, то есть его накопление. Fal means fruit. The fruit of your sinful activity has been washed away. И все эти карма-палы, плоды его плодотворной деятельности были, скажем, уничтожены. So by chanting the name Narayan, Ajamil had atoned for the sins performed in this one lifetime. И Аджамила, тот, который воспевал святое имя Нараян, он был искупил все грехи этой жизни. And the sins performed in millions of before lifetimes. И грехи, совершенные им в миллионах предыдущих жизней. Yeah. Chapter 6. No. Canto 6, chapter 2, text 7. И это описывается в 6-й песне, 2 главе, 7 тексте. Nayam hi sava navisho. Ajamil had atoned for millions of lives of sinful activities. Что Аджамила уже искупил все свои злодеяния в миллионах жизней. Because Mriyamana, at the time of death, he chanted the name of God. Так как Мриямана в момент своей смерти он повторял святые имена Бога. Yeah, Mriyamana Harinam, Grinam Putra Uparitam. Ajamil chanted Narayan not for the four-headed Narayan, but Putra, his son Narayan. И Аджамил, он воспевал святое имя не для Господа, а звал своего сына Путра Нараяна. Ajamil api jad dharma, but he attained dharma, Vaikuntha. И в конечном счете он достиг Дхамы или Вайкунтхи. What to speak of those people that chant with faith? Что же говорить о тех людях, которые воспевают с верой? Surely they will also attain Vaikuntha or Vrindavan. Наверняка они также вернутся домой Богу, достигнут Вайкунтхи либо Вриндавана. If Ajamil chanted like that, surely devotees will get an even higher destination.
Если Аджамила воспевал таким образом, то наверняка преданные, они достигнут более высокого назначения. So that's how I interpret the fall down of this god brother of mine. Это то, как я интерпретирую падение моего духовного брата. He took sannyas from Prabhupada personally in 1971. Он принял саньясу персонально от Прабхупады в 1971 году. And he was like 85, and he decided he was influenced by lust, and he fell down. И когда ему было 85, он был подвержен вожделению и оставил все. So absolute consideration is that this Vaishnav is destined for the spiritual world. И абсолютное рассмотрение этого случая, это то, что этот Вайшнав, он предназначен для духовного мира. If you want to be a skeptic, then maybe he may, I don't know, he may have to take birth as a monkey for one lifetime in Vrindavan. И если вы хотите принять менталитет скептика, то, возможно, мы скажем, что он примет рождение как обезьяна во Вриндаване. But one has to see from the absolute consideration. Но мы должны смотреть с точки зрения абсолютного рассмотрения. Not the relative consideration is also important, that it's secondary. И относительное рассмотрение, оно также важно, но оно вторично. So there's a very nice example that there's a book by Satsvarup Maharaj called Prabhupada Leela. И очень хороший пример в книге Сатсваруп Махараджа, которая называется «Прабхупад Лиламрита». Yeah, Prabhupada Leelamrita is 5 volumes. Это Прабхупад Лиламрита в 5 томах. But Satsvarup Maharaj had more information, so he printed a 6th called Prabhupada Leela. И Сатсваруп Махарадж, он нашел более информации, и в конце концов он написал 6-ю главу, называется «Прабхупад Лила». There's a very nice pastime. Это очень чудесная игра. So when Prabhupada first started preaching in San Francisco, many devotees surrendered to him. Когда Прабхупада начал проповедовать в Сан-Франциско, многие преданные присоединились к нему. And it was unheard of that a devotee would leave. И это было неслыханно, что преданные могли уйти. Or, if you like, fall down. Если хотите сказать, может быть, пасть. And when this happened, Satsvarup Maharaj writes that Prabhupada even cried. И когда это случалось, то Сатсваруп Махарадж пишет, что Прабхупада даже плакал. So then there was one of his disciples called Krishna Devi. И одна из его учениц, которую звали Кришна Деви, And she married a devotee called Subal. и она вышла замуж за преданного, которого звали Субал. But she left her husband and ran off with some young brahmachari. И в конце концов она оставила своего мужа и убежала с одним молодым брамачарием. So this was 1967. Это был 1967 год. So this type of thing had never happened before. И такие вещи никогда не случались до этого. So Subal was very depressed. Этот Субал, он был чрезвычайно обеспокоен, угнетен. And he went to speak to Prabhupada. И он отправился поговорить с Прабхупадой. And Prabhupada said, we should not be amazed at how powerful Maya is. И Прабхупада сказал, мы не должны быть удивлены, насколько Майя могущественна. We should not be surprised that Krishna Devi has been influenced by Maya and left you. Мы не должны быть удивлены тем, что Кришна Деви оставила тебя. What we should be surprised is that I am still a devotee.
В чем мы должны быть удивлены, это изумлены тем, что мы еще и преданные остаемся. that I haven't fallen down. Что я еще не упал. So that's Prabhupada's response. Это был ответ Прабхупады. So that's how we should apply this when we see different devotees sometimes becoming bewildered and leaving. Это, как мы должны видеть, когда иногда преданные, они впадают в такое затруднительное замешательство, и они уходят. Prabhupada writes in the Bhagavatam, sometimes our devotional service becomes stunned or choked. Прабхупада пишет, что иногда наше преданное служение, оно замирает и так немножко как-то захлебывает. Stunned or choked. Да, как-то так. But it will carry on in the future. Оно прерывается, но оно затем будет продолжено в будущем. And then in Nectar Instruction, text number 3, И в Нектаре наставлений, текст 3, Prabhupada writes, Прабхупада пишет: devotional service is so pure and perfect преданное служение настолько чисто и совершенно, that once having started, you will be dragged to ultimate success. начав однажды преданное служение, вы будете притянуты в совершенство. So this is how we should see this Vaishnav who was a sannyasi for 1971, 54 years. Это то, как мы должны смотреть на этот случай с саньяси, который был в саньясе 54 года. And it is a little unusual when you're like 84 years old, you decide to have illicit sex. И это чрезвычайно необычно, когда вам 84, и вы решаете приступить к черту и иметь незаконный секс. Niha Bigramano soste prachavalano vidyate. But still, this Vaishnav, he's destined for the spiritual world. И, как говорит Бхагавад-гита Храма на 6, то есть все равно этот Вайшнав, он предназначен для духовного мира. That's how powerful devotional service is. Это то, насколько могущественно преданное служение есть. Bharat Maharaj became attached to a deer. Как Бхарата Махарадж, он был привязан к оленю. When he went back to Vaikuntha, Он направился на Вайкунху. it took one birth or two births. Это взяло еще пару рождений. So this sannyasi godbrother of mine, he'll also return to the spiritual world. И этот саньяси, мой духовный брат, он, несомненно, вернется в духовный мир. And others who've done the same thing. И все те другие, которые совершили подобные вещи. So I'm optimistic. Поэтому я оптимистичен. But we should follow Rupa Goswami's teachings. Но мы должны следовать учению Рупы Госвами. Text number 4, Guyatam Prakriti. What is it? Гухьямахьяти Пришхати. Дадами Шадгаса. Ankte Bhajayate Chevam Sadvitam Savilachanam Guyatam Pratilakshanam. We should be in a position to be able to confide to certain devotees we have faith in. Как говорит Рупа Госвами в этом тексте, что мы должны получить общение, связано быть общением определенных преданных. So if this godbrother had confided in some other senior Vaishnava, then that Vaishnava could have helped him. И этот духовный брат, он, так сказать,
связался с теми вайшнавами, духовными братьями, которые могут ему помочь. But I've understood he was very private and never, he didn't have any close friends. Ну, как я понял, он такой был немножко в себе, и он не имел близких друзей. So absolute consideration and relative consideration. То есть здесь две точки зрения: абсолютное и сравнительное рассмотрение. So anyone who comes in contact with Srila Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta, Lord Chaitanya is eternally benefited. Любой, кто придет в соприкосновение с Госвами читанием, с Шрилой Прабхупадой, они навечно облагодетельствованы. And we should have faith. And the example is Ajamil. И мы должны иметь твердую веру. И пример этому Аджамила. Go Premanandi, Hari Hari Bol. If anyone has any questions. Хари Кришна, дорогие преданные, Махарадж спрашивает о вопросах. Виджай Прабху. Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите мои поклоны, спасибо вам за лекцию. Я хотел задать вопрос касательно этого саньяси. Я его знал неплохо, и он был очень сильно привязан к Шриле Прабхупаде, на самом деле. Вот. И Махарадж говорит, что мы должны быть привязаны. И как вот понимать? То есть он действительно был очень привязан к Шриле Прабхупаде, и все-таки как бы, может, что-то не хватало, или как бы он никогда, он мало говорил про Вриндаван, но про Шрилу Прабхупаду он всегда много говорил. Vijay Prabhu asking question that he personally knew, he personally associated with this sannyasi. And he said that he was, according to his experience, that he was very much attached to Srila Prabhupada. And you mentioned that our attachment has to be transformed to the spiritual master or associates of Krishna. So, but he was very much attached. Maybe he did not speak much about Vrindavan, but still he was attached to Prabhupada. So maybe he was liking times and why that's happened. But there's external attachment and internal attachment. Существует два вида привязанности: есть внутренняя и внешняя привязанность. So if you're internally attached to Prabhupada, you're going to see him as an associate of Lord Krishna in Vrindavan. И если вы внутренне привязаны к Прабхупаду, то вы увидите его в конце концов как спутника Господа Кришны во Вриндаване. And that's Braja Bhakti. Это называется Враджа Бхакти. So you have to come up to this stage, and then you'll be protected. Вы должны подняться до этой стадии, тогда вы будете защищены наверняка. And the lower stage is you don't know about Braja Bhakti. И низшая стадия, мы не осведомлены о Враджа Бхакти. Or you might not even be the least bit interested in Vrindavan. И, может быть, мы вообще не имеем интереса к Вриндавану. But that's not the mood of Rupa and Raghunath and the six Goswamis. Это не является настроением Рупы, Радханата и 6 Госвами. So there's external attachment where you run around sometimes for the guru's Vyasa Puja. But one has to come to this deeper understanding that my Diksha Guru, Siksha Guru, Param Guru is an associate of the Lord in Vrindavan. И есть также внешняя привязанность, когда мы, может, бегаем и служим своему гуру, но должно быть более глубокие вещи и понимание положения нашего Дикша, Шикша Гуру, Парам Гуру и так далее. And our entire Guru Parampara, from Bhaktisiddhanta all the way back to Narottam, six Goswamis, is in this Vrindavan mood.
И вся наша гуру парампара, начиная с Бхактисанты и вверх туда, до Нароттам-дас и 6 Госвами, они все в настроении Вриндавана. So we also have to pray to one day come up to this exalted mood. И мы должны молиться, чтобы однажды мы также пришли к этому возвышенному настроению. There's a story. I think I said it last week. It's in Bhakti Vikash Maharaj's Bhaktisiddhanta Vaibhav. И есть одна история, может быть, я ее рассказывал в прошлую неделю, она из книги Бхактисиddhanta Vaibhava Шрила Бхакти Викаш Махарадж. And there was this man, he was always worshipping Gauranga. И был один мужчина, который все время поклонялся Гауранге. And all he would talk about is Gauranga. И все, что он говорил, это все о Гауранге. And he had a son who got ill. И он имел сына, который был болен. And the man fasted for the benefit of his son. И этот человек постился для пользы этого сына. And this man increased his devotion and chanting of Gauranga's name. И он увеличил свое повторение поклонения Гауранге имени. And the son died. И сын, в конце концов, умер. And the man gave up the worship of Gauranga. He completely gave it up. И этот мужчина, он оставил поклонение Гауранге, полностью разочаровался. This is one story that Srila Bhaktisiddhanta relates. Это одна история, которую Шрила Бхактисиданта рассказывает. So we pray for all the Vaishnavas. Итак, мы молимся за всех вайшнавов. But honestly, anyone who comes in contact, they're destined, come in contact with Prabhupada and Bhaktisiddhanta, Guru Parampara, they're destined for Vaikuntha or Vrindavan. И любой, кто соприкоснется с Прабхупадой и с этим движением, он предназначен для Вайкунтхи и Вриндавана. Even though there may be a slip. И если даже он немножко подскользнется. There's an English saying, Gaurasinda, there's many a slip between the cup and the lip. Такая английская пословица, которая говорит, много подскальзываний между чашкой и губой. Ну, это дословно, может быть, не литературно. All right. Vijay. Виджай, ты на месте? Да, Махарадж, спасибо. Но еще есть один вопрос. Нежелательно. Нежелательно? Хорошо. And if Vijay knew this devotee, then Vijay can also reach out to him and be his friend, because he's probably a little isolated now. И Виджай знал этого преданного, и поэтому он может с ним контактировать и, возможно, общаться, так как он сейчас будет изолирован. Да, я ему написал письмо. And this applies also to all the Vaishnavas who helped Prabhupada from 50 years ago. Many have had problems. И это применимо ко всем вайшнавам, которые служили Прабхупаде на протяжении 50 лет, и, возможно, они имели проблемы. But they're all great souls. Но они являются всеми великими душами. Any other points? Какие-то еще были моменты, кто-то что-то хочет упомянуть или спросить? Если не... Да. Chota Bada Bhakti Gana Vandanam. I place my head at the feet of all Vaishnavas, those who are advanced and those who are neophyte. Я преклоняюсь перед всеми вайшнавами и склоняю свою голову перед теми, кто продвинут, или те, кто начинающий нефит.
Anantakoti Vaishnava Vrinda Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai, our Guru Parampara Ki Jai, Gau Premanandi, Ekadashi Ki Jai. Hare Krishna. Thank you, Guru Maharaj, for your clarification and deep insight in this incident. So we're happy to hear from you, and looking forward again to see you. Hare Krishna. Thank you so much. So I assume you'll all be staying up tonight and chanting 64 rounds. И Махарадж предполагает, что все вы будете всю ночь бодрствовать и повторять 64 круга. I will be thinking of you when I chant my 64 rounds tonight. И я буду также думать о вас, повторяя свои 64 круга. Haribo, Haribo. Hare Krishna. Hare Krishna, dear devotees, thank you so much for being with us today on our weekly program. Спасибо всем, дорогие преданные, за то, что были сегодня с нами на нашей программе. It is a great opportunity for all of us to have association with our God brothers and sisters, international, worldwide. Это большая, огромная возможность для нас общаться с нашими духовными братьями и сестрами по всему миру. So we're happy associate with all of us, although maybe we distant by space and time and other obstacles. Мы очень счастливы общаться с вами, хотя мы разделены, может быть, и во временном отношении, и в разных местах находимся, и обстоятельства разные, преграды какие-то, но мы вместе. Thank you so much. Please continue to participate in this wonderful program and have association of Guru Maharaj in the future. So we wish you the good rest of the weekend, and also looking forward to see you again next time. Hare Krishna. Пожалуйста, продолжайте и в дальнейшем участвовать в этих программах. И мы желаем вам хорошего остатка дня. И будем с нетерпением ждать встречи снова с вами в следующий раз. Гор Примананды, Хари Хари Бол. Хари Джай. Вайшнава Вринда Ки Джай. Джай.